Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. The lifeless body of a young man was found near the Hilltop Club in Vagator on Thursday afternoon. The deceased has been identified as Santosh Tripathi. The 21-year-old is a resident of Vagator and a native of Odisha. Tripathi's body was found hanging from a tree in the open parking space adjacent to the club premises. Upon receiving the distress call, the local police and emergency services reached the spot within no time. The authorities are currently investigating into the matter and the body has been taken for post-mortem. मेरा छोटा भाई है, इनका नाम है शंकर त्रिपाठी, गांव उड़ीसा बालेश्वर। वो यहाँ पे बाघादौड़ में काम करता है। जो हो गया 2 साल से इनका व्हाइट फ्लावर रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। मेरे को लग रहा है कल जो मेरे को बॉस में जो वॉइस एसएमएस किया ना, जब मैं गाड़ी पे हूँ इधर अभी कॉल मत कर, बाद में कॉल करता है। इससे मेरे को नहीं लग रहा था जो गाड़ी में बैठा, क्यों ना गाड़ी में बैठेगा तो कुछ आदमी का कि गाड़ी का थोड़ा आवाज़ साउंड साइड में भी आ सकता है। मैं कुछ ऐसे परेशान लग रहा था, हाँ, इसलिए मेरे को वॉइस एसएमएस भेज दिया। कुछ ऐसे परेशान लग रहा था। बाद में कॉल किया तो फ़ोन रिंग हो रहा है ना, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे। बाद में 4 बजे 5 बजे इसे फिर भी कॉल करता हूँ, मोबाइल ऐसे फ्लाइट मोड करके रखा है, अभी फ़ोन भी नहीं लग रहा कि मोबाइल है। बाद में रात को यहाँ पे आया तो ये लोग बोलते हैं अभी ये तो 12 बजे निकला, मेरे को पता नहीं। बाद में इनका है कोई स्टाफ एक बोल रहा था, मैं इनको 3 साढ़े 3 बजे इधर घूमने के लिए देखा, ऐसे बोल रहा था। कुछ तो है रहेगा सर, ऐसे ऐसे सर। एक आदमी मेरे को परसों वीडियो कॉलिंग करके बात किया, अच्छे से प्यार से बात किया। फिर कल सुबह कॉल करे, बोलते हैं हाँ आता हूँ। फिर आज मेरे को बोला 12 बजे तक ड्यूटी करेगा, रात 12 बजे ड्यूटी करेगा। बाद में इनका मैनेजर जो है होटल मेरे पास छोड़ के आएगा कालेगुंड में। फिर देखता तो इनका मैनेजर बोलते हैं आज सारा दिन छुट्टी मार दिया, अब ड्यूटी है। फिर इनका पास जाकर पूछे, मैं बोला आपको जो आप कॉपरेट थोड़ा करो। इसमें इनका मैनेजर को पूछा तो मैनेजर बोलते हैं मैं तो ड्यूटी में, अब ड्यूटी है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बोल रहा था। पुलिस पर जो कल मैं रात को स्टेशन में आया था, ऐसे बता रहा था, बोल रहा था अभी तो ये सब क्या दारू फारूट ये सब दारू फारू पिया, इसे कुछ बोल रहा था। बाद में बोला अभी 24 आवर नहीं हुआ, बाद में सुबह आओ, सुबह 10 बजे आओ, बाद में देखिएगा, इसे कुछ बोल रहा था। ओके, इन्वेस्टिगेशन करेंगे बोला। ऐसे कल बोल रहा था 10 बजे आओ, बाद में ये लिखिएगा। The innocent victim of the USAKA accident, a 6-month-old baby, has passed away due to injuries sustained in the incident. Despite efforts to save the child was pronounced deceased upon arrival at GMC for medical care. Additionally, over 13 individuals injured in the collision between a car and a bus are currently receiving medical attention at the hospital. Anger and frustration is being expressed as the 108 ambulance service took over an hour to reach the spot, losing the golden hour to attend and treat the child that was ultimately brought to the GMC dead. बस तिस्कार वयताली मिनी बस आनी तिजो स्टॉप थंयच आशिल्लो, सो बसवाल्यान सुद्दां गाडी स्लो केल्ली। इतल्यान फुडल्यांतल्यान एक वॅगनार 06 पासींग ती वास्कोची आसतली, ती तिस्कारच्यान फोंड्या स्पिडीन वयताली। ताका देवाक गेल्ले अशें म्हणून आयकलां हांवें, खंय तरी एक फॅमिली ती, आनी ती येता ताका दोळ लागलो आनी ती रायटान गेलो पळय न्ही तो, पावर स्टेरींग आशिल्ल्या कारणान सामकी स्पिडीन गाडी गेली आनी बसी फुडल्यान मुकली। आनी बसींतले आशिल्ले तांकां अचानकच्यान ब्रेक मारल्या कारणान सगळ्यांक नाकाक मातसो इंजरी जाले 5-6 पॅसेंजरांक। आनी वॅगनार जे 6 जाणां आहा ते मागीर तांकां जीएमसीन शिफ्ट केल्या, तांकां पांयांक मातसो मार लागला। ना मेजर इतलें कांय ना, पूण इंजरी आहा तांकां, सामकीच मायनर अशी ना, इंजरी आसा। पयलीं तांकां हांगा तिस्कार व्हेले, थंयच्यान मागीर तांकां जीएमसीन शिफ्ट केले। Now let's have a look at the various happenings in Goa on the backdrop of the Lok Sabha polls 2024. The destiny of Goa, गोयची डेस्टिनी सेव्ह करपाक जाय, गोयची अस्तित्व सेव्ह करपाक जाय, गोयची आयडेंटिटी सेव्ह करपाक जाय। जे म्हाजेनान आमी जिखपाचे आसा म्हणजे डबल डिफीट, थिंगाय परावो आनी हांगाय परावो, हें ताका दिसतलें। While the Congress took its own time to declare candidates, the BJP has completed their first round of campaign in 20 constituencies of South Goa. Candidate Pallavi Dempo was in Daboli constituency today. Minister Marvin Gudino says BJP will clean sweep the Murmugaon Taluka with a clear lead. आनी म्हाका दिसता आमचें क्लीन स्वीप जावपाचें आसा हे वाठारांत।
आनी खूंय थोडेशे वीक पॉयंट आहात ते सुद्दां ऑटोमॅटिकली कवर अप जाता. तांचे ते तशेंच आसता, ते परावच तांकां आसता. एकेपी तांकां परावच आसतलो आनी हिंगा डबल परावो कसो जातलो हांव आदींच सांगता. एक तरी दक्षिण गोंयान कशेंच ताका जिखपा चान्स ना. हांगा ते पळयतले जे मार्जिनान आमी जिखपाचे आसा म्हणजे डबल डिफीट. थिंगाय परावो आनी हांगाय परावो हें ताका दिसतलें. बरें काम केलां तेणें रावन नको. The Congress has taken the traditional route of constituencies in South Goa. Congress candidate Captain Viryat Fernandes and his team started their campaign from Congress bastions like Kepe, Kukoli and Veli, urging people to come out in large numbers on polling day to save the identity of Goa. आयज हे 5 गॅरंटी पळय दिल्ले आमचे कॉन्स्टिट्यूशनाचेर ताजेर अटॅक जाल्लो. तशेंच आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरीन सांगला एकलो MP फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट कर्नाटका बीजेपीचो MP हेगडे म्हणटा ताणें सांगले आमकां 400 सीट्स जाय टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन. पळय कोणाक ही उतरां भायर सरली. सो दॅट मिन्स इट इज आ सर्वायवल. तुझे मोजे सर्वायवल and more importantly survival of a future generation, survival of our children, survival of those who are not yet born. जल्मान येवंक ना म्हणले पण तरी आमच्या पूर्वजांनी आवय बापायनी आमचो फ्युचर सेक्युअर करून दवरलेलो. आमचोय रिस्पॉन्सिबिलिटी जी जल्मान येवना तांचोय फ्युचर सेक्युअर करपाक आनी वो सेक्युअर जातलो 7 मे दीस आमी सुनामी करपाक जाय. During its campaign, the Congress has harped upon the major issues concerning Goa, while the BJP has been asking for votes to strengthen Narendra Modi. In a nutshell, the fight in South Goa is of newcomers facing old challenges. The residents of Fathorda have been tackling numerous issues such as parking on both sides of the road, garbage problems, traffic mismanagement and many others. Herald TV ventured into the Fathorda constituency to learn more about these problems. Watch People's Manifesto in Fathorda. अजून संसरो इश्यू सॉल्व जायना. इतले उलयता आमी ऑफ सो मच ऑफ प्रोग्रेस, सो मच ऑफ डेवलपमेंट, सो मच ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, पूण आमगे एक संसरो इश्यू अजून सॉल्व जायना. तो आतां खाशा सॉल्व जायना or they can't solve it, they are not competent to solve it, I don't know. So I really Ravindra Bhavan was needed, but it is not a priority. Priority now, for example, आमी ट्रॅफिक जाल घेतलो city भितर city transport आसलो जाय. I don't say that if city transport comes that people will not use their vehicles, but if it is a continuous process, continuously bus आशिल्ले जाल्यार you take 5 rupees, 10 rupees from whatever, and have buses circling around the city all the time. म्हाका दिसता लोक स्कूटर आनी मोटरां घरा कडसून वताले, पूण ती फॅसिलिटीज ना. People who do not have scooters or cannot ride scooters and drive cars, तांकां बाबड्यांक रिक्षा घेवपा पडटा और मोटरसायकल टॅक्सीज. ते एक बाबा कितें सांगताय तेच जाणा. हो जो इश्यू जो पळय आसा हो हांव कितलो तेंप जालो एक मेबी एक अरावंड 7-8 म्हयने तरी हांव कितली फावटी हांव फॅसिलिटी घेतिल्लो आसा. कितें तर हांगा हें जर लायनीन जर पळयत जाल्यार सगळो वन सायड फ्रॉम आर्लेम जंक्शन टू सिंक्रो हॉटेल पर्यंत फूल हो रोड जो पळय आसा तो दोनी सायडल्यातल्यान पार्किंग. हो रोड एक मेबी अरावंड 2017 सुमार विजय बाबान हो रोड इनिशिएटिव्हान हो रोड डबल लेन जाल्लो. आमकां खरेंच त्या टायमाचेर अशें दिशिल्लें जावं फातोड्ड्यान बरें डेवलपमेंट जालें आनी हो रोड बरो जालो.
तो तसोच ह्या सायडल्यातल्यान हो हायवे जाल्लो म्हणल्यार बोलचे सर्कल तो त्या सायडल्यान पडला. आतां सगळेच रोड बरे जाल्यात. हे रोड बरे जावन पसून जर तर हे अशें कंडिशन जर तर अशें जर तर पार्किंग जर तर करत जाल्यार हे कोणाक हो आमकां फायदो काय आमकां नुकसाण? हो रोड बरो जावन हो आमकां नुकसाण काय फायदो हे आमकां चिंतपाचे दीस आयिल्ले आसात. ही गाडी रेंट आसा, ही गाडी रेंट आसा नंबर प्लेट पळय. इथं अशें कोण पळयता बिजनेस करता गाडी हाडटा हांगा पार्क करता. इथे टुरिस्ट व्हेकल, थंय टुरिस्ट व्हेकल, थंय टुरिस्ट व्हेकल, सगळे प्रत्येक जाण. पयर आमी म्हयनोभर पयलीं जे विकसीत भारताच्या विकसीत गोवाच्या हातून रवींद्र भवनान आमचो पावर मिनिस्टर आयिल्ले, चिशीर आशिल्लो हो आशिल्लो तेन्ना सीओ आशिल्लो आमचे शंकरवाळकर. सीओक आमी सांगिल्लें तांकां सारकें हें करून दिल्लें तेन्ना बाबा जे एबंडंट व्हेकल ज्यो पळय ह्या रोडाक आनी त्या ह्या रोडाक अंबाजी ज्यो एबंडंट व्हेकल आसा त्यो तरी काडा. त्यो ना स्क्रॅपाले वता स्क्रॅपाले तो आतां सुद्दां ते वतात न्ही ते स्क्रॅपाले तो वता बाबरची कडेन ते फुटपाथाचेर ताणें आपली टोईंग व्हॅन पार्क केल्या. एक म्हळ्यार ट्रॅफिक सेल ना, ट्रॅफिक पुलीस 2 काय 3 आसा आनी फातोर्डाचे ट्रॅफिक इश्यू आसा ते रिजॉल्व करपाक कोणाकूच इंट्रस्ट ना. आतां ते महबूब टॉवर बिल्डींग आसा, बॉटलनेक म्हणजे आतां ते कलेक्टर ऑफिस, हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सगळें इस्टर्न बायपास ट्रॅफिक हांगाच्यान वता ह्या जंक्शना वयता. तर तूं महबूब टॉवरा कडेन वचून पळय दोनूय सायडीक गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा. एक गाडी सुटना, एक सुद्दां गाडी सुटना थंयच्यान. म्हणून हे एक्सिडंट प्रोन झोन आसा पळय हे एरिया ह्यो सगळ्यो आमी हायलायट केल्ल्यो आसा प्रत्येक प्लॅटफॉर्मार. ट्रॅफिक सेल ते सांगता आमी ते स्टाफ घालता पूण केन्नाच स्टाफ घालना. हांगा ट्रॅफिक स्टाफूच ना, सो ट्रॅफिक हांगाचो आमचो कसोच रेग्युलेट जायना. आमी टायम एंड अगेन आमचे विजय बाबान सुद्दां हो विशय परत मांडिल्लो पूण आमकां एक ट्रॅफिक सेल आनी ट्रॅफिक स्टाफ त्या सेलाक फातोर्डा जाय पडटलो हे मॉनिटर करता. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to several people about their reactions to the fact that a powerful politician has been asked to answer by the High Court in the Shirley tree felling case. In response to the question about what we feel about the fact that the High Court has implemented a powerful politician and what I think about it, what we think about it in Seolim, the answer is simply, at least I can talk for myself. I don't care. I don't care who this person is. I'm not interested in what they do. Neither are we concerned about their personal life. What we are interested in is the fact that someone has come, blatantly cut, murdered and massacred ancient, old heritage trees that were planted by our ancestors for us, for the people of Seolim who live in Seolim and who are from here, together with other people that may have come and settled at a different point of time who are all Seolkars. We want to preserve our heritage. We do not want Goa to get destroyed. We don't want Seolim, at least being our own village, to get massacred like the rest of the other places with ugly big roads, ugly dividers, with absolute zero understanding of beauty or care for aesthetics or anything like this. It's an eyesore, and Seolim was a beautiful place. It still is a beautiful place, but we don't want it to get destroyed anymore. So whether it is Mr. X, Y or Z, we don't care. Now the second thing is, as far as this is concerned, and again an answer to this question, there are many departments that we had approached once this thing happened. To date, none of them are taking responsibility. Some of them have filed reports. Many have filed their own affidavits, including the MLA who this question is being asked of me about. And nobody seems to want to take the blame, or nobody seems to want to have any responsibility for the act that has been committed, which is again completely illegal. So ancient trees were cut. Forest Department has not given permission. The DCF, or the Deputy Conservator of Forest, at one point of time, which was a year ago, issued a permission, which incidentally
is not to cut entire trees but to trim them if they are a hazard to the general public or if it's an obstruction to any kind of work that is going to be considered at some point of time. तेका दोन पार्टी सामान धाडले आनी दोनूय पार्टी सामान ताणें इवेट केलें उसून लागून कित्याक तो जाणो आहा की हो जो मास्टर मायंड आहा झाडां कापपाचो आतां दाखोवंक सोदता आपूण कित्यान ना म्हूण आनी स्टेटमेंट दिवंक एवॉयड करता. आतां ताका तिसरें सामान दिलां फाल्यां 12 तारखेर मार्चाच्या आरएफओच्या ऑफिसान रेंज फॉरेस्ट ऑफिस कांपाल ताणें थिंगा वचून स्टेटमेंट दिवपाचो. आतां ताका कित्याक भंय आहा? सिंपल रिजन कित्याक तो जावन आसा मास्टर मायंड ज्या मनशान 35 झाडां रेन फॉरेस्ट ट्रीज मँगो ट्रीज एकदम 80 ते 100 वर्सांची झाडां हेरिटेज ट्रीज हे पळय आहा नॉट ओन्ली गिवींग शेड बट ऑल्सो ऑक्सिजन रीच बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्टर सुकण्यांक मागीर बटरफ्लायज रेप्टायल्स एंड थाउजंड्स ऑफ मायक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सपोर्टेड बाय दीस एज ओल्ड ट्रीज. बट हे आनाडीक कांय गमना ताका समजना कितें वालोर तो झाडाचो. ताका आमी कितले फावटी सांगलें आरे झाडां आमी सांबाळूंक जाय की झाडां नासल्यार मनीस काबार हे सिंपल लॉजीक. तो कितें म्हणटा झाडांक कापूंक जाय कित्याक ट्रॅफीक येता आनी कितें गाडी बंद पडटा आनी आपणाक गाडयेन स्ट्रेट वचपाक जायना मागीर ते एम्बुलन्साचेर घालता भायर कारण फायर ब्रिगेडीचेर घालता तांकां वचूंक मेळना. गाडी हांव तुवें गेल्यार कितले पाटी शिवली प्रॉब्लमूच ना. सगळे सिटीन पीक आवराचेर प्रॉब्लम आसताच. कालांगूट तुवें सगळीं झाडां कापली कितें जालें तिका ट्रॅफीक जॅम ना. बागा तुवें सगळीं झाडां कापली कितें जालां ट्रॅफीक जॅम ना. पार्रा तुवें सगळीं झाडां कापली ट्रॅफीक जॅम ना. सो सोल्युशन कितें हेजें? वी नीड टू हॅव मास ट्रान्सपोर्टेशन आनी लोकांक कामां गांवांनी दिवंक जाय. Jobs have to be generated at the village level and this man has done nothing about it. He is only busy destroying Goa. You have to understand that if we destroy our natural resources, our heritage of trees, hills, rivers, mangroves, कौन है tourist गोया? Goa's economy is heavily dependent on tourism. So you are going to destroy entire Goa and make it a desert? There are already people who are tourist dependent. People in South Goa are already complaining there no tourists are coming. Tourists are falling down. Why they will come to see the roads, concrete roads and concrete buildings? This is the beautiful nature of Goa, no? What are you saying here? So greenery. And you want to destroy that? Every part of Goa is facing the same problem. So what are you up to, Mr. Michael Lobo? You want to destroy the trees on every road. You want to destroy the private forests everywhere. You want to destroy fill up the fields and destroy everywhere. You want to destroy all the rivers. What will be left of Goa? And you are supporting all these Delhi walas, Bombay walas, Bangalore, whoever coming builders. And at the cost of Goan lands, you are forcing the Goans to give up the lands. You are destroying their compound walls. You are destroying their front areas of the land and threatening them that I will cut all the trees, I will destroy your wall, otherwise I will knock your house. Now what happened to you? He's like Billar. Why are you scared now? For what? You committed these crimes. You are a mass murderer. 35 trees have been cut by you at your instance. You have been seen on the videos that you have been directing and ordering the people to cut the trees, and now you are in denial. Out of context, ये दोन video proof the evidence डाला दाखवला मैं. आता affidavit file केला. These videos are out of context. What is the meaning of out of context? You are not seen clearly. It's not your voice. It's not your face. When you are ordering them to cut the trees, why are you scared now? You have the guts come openly and say you cut the trees. Stand by what you said. Ramakant Khalap and Shripad Naik, fondly known as Bai and Bau, are posed against each other in the Lok Sabha elections 2024 after 24 years. Once personal friends have now become political rivals on the turf of the North Goa parliamentary seat. No sooner both have started criticizing each other and the war is now in the open. Watch this report. Ramakant Khalp was between 1996 to 98, a minister in the United Front coalition government led by H.D. Deve Gowda and I.K. Gujral. In this period, he was the North Goa MP on a Maharashtrawadi Gomantak Party (MGP) ticket. After Khalp's tenure, the Congress has managed to win North Goa only once, after which BJP has managed to win and retain North Goa to date. Now, as a competitor, Khalp has criticized Shripad Bhau on his development model. तुम्ही एक स्टेटमेंट केलो रिसेंटली की तुमचे पर्सनल मत आसा की तुमचो वोट बीजेपीक तुम्ही दितले म्हणून तिकीट मेळना आणि तुम्ही स्टेटमेंट क्लॅरिफाय दिल्लो आसा हांवें स्टेटमेंट असो केला करूंक ना आनी आय टेल यू ऑल
म्हजी जी इंटेग्रिटी आसा पळय इट हॅज बीन टायम टेस्टेड. इट हॅज बीन टायम टेस्टेड. बरोबर? कितें उलोवपाचें ना. पण फोटोय भायले इश्यू वॉज व्हेरी सिंपल. If Sripad Naik said that Khalaf is my friend, reciprocated, I said yes, he is my friend. Then his second question was, if I was not in politics, I might have voted for Khalaf. The 4 times MP Shripad Naik has defied Ramakant Khalp. He says Ramakant Khalp cannot defeat him. तो उमेदवाराक काँग्रेस पक्षाचो ताजो एक स्टेटमेंट आसा जाय हांव तुका याद करून दिता. हांवें प्रेसाक तेंच सांगलां की तो जर हरयत आशिल्लो जाल्यार 1999 पयले फावटी ताजी म्हजी फायट जाल्ली. पयले तो आमी तो काँग्रेसी रावलो, हांव बीजेपी आशिल्लो. गोंयचे उत्तर गोंयच्या जनतेन तो केंद्रीय मंत्री आसतना ताका 38,000 हरयल्लो. जिखपाक लागलो तेन्ना जिखता आशिल्लो न्ही, म्हाका हरयतना तेन्नाच हरयत नाशिल्लो. पण आतां काँग्रेस खंय पावल्या, कशी तांची दुर्दशी जाल्यार तुमकां सगळ्याक खबर आसा. आनी म्हणून आमकां जिखोवपी किंवा हरोवपी कोण हांव आनी तो न्ही, ही जनता आसा. जनता कितें ठरता ती करता. आनी म्हणून असले तरेचे पोकळ गर्जना करप हें बरोबर न्ही. आनी म्हणून म्हणटा की उत्तर गोंयच्या जनतेन ठरयिल्लें आसा. While both the candidates are friends, the Lok Sabha election has put them against each other, making the fight for North Goa interesting as well as entertaining. Bureau Report, Herald TV. Muslims across the state gathered at the Holy Masjid on Thursday to offer namaz on the occasion of Eid ul-Fitr. As Goa celebrates Eid ul-Fitr, hundreds of Muslim brethren were seen praying to Allah and seeking goodwill for their families and community as they end their Ramadan fast. Eid al-Fitr is a celebration which marks the end of Ramadan. Muslims will not only celebrate the end of fasting, but will also thank Allah for the help and strength they were given throughout Ramadan. On Eid day, Muslims wake up early and go to a special prayer at the mosque. After the prayer, they hug and greet each other by saying Eid Mubarak, which means blessed Eid. जमातुल मुस्लिमीन मुस्लिमवाड़ा बोम हम ये यहाँ के मेंबर है, शेख खाजा, शेख कुतुबुद्दीन और 1-2 मेंबर हमारे यहाँ पे नहीं है अभी. हम सब ने मिलके यहाँ पे आज ईद मनाई है, ईद उल फित्र. और यहाँ पे बहुत सारे लोग जमे और हमने ईद उल फित्र मनाई. और इस ईद उल फित्र में यहाँ पे हमको गोवा ट्रैफिक पुलिस और गोवा पुलिस की सहायता मिली और हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ ईद मनाई. मैं बोलना चाहती हूँ कि नमाज़ पढ़ कर इतना अच्छा लगा कि पूरे सब लोग आए, पूरा ईदगाह हमारा फुल हुआ. ऐसा हमें सब मुस्लिम आड़ा या पूरे इंडिया में लोगों को बोलना चाहते हैं कि सब नमाज बराबर टाइम पे जाओ और नमाज़ पढ़ो और अपना अच्छी तरह से नमाज पढ़ो. ईद की बधाइयाँ लोगों को और सबको ईद बधाई. Bureau Report for Herald TV. An accident occurred at Saipai Kandoli in the early hours of Thursday morning, wherein a four-wheeler veered off the road, colliding with an electricity pole before hitting a compound wall. According to eyewitnesses, the driver reportedly fell asleep, resulting in the accident. The driver, who was the sole occupant of the vehicle, sustained injuries and is currently receiving medical treatment at GMC. A major self-accident was reported near the Carambol railway station road, wherein a goods carrier truck lost control and overturned. The incident occurred on Thursday morning. Fortunately, no injuries were reported.
On Thursday morning, a self-accident was reported near Carambol Railway Station Road. A goods carrier truck overturned in the middle of the road. Due to drowsiness, the driver lost control of the vehicle. As per the driver, the huge stones next to the road were the reason for the vehicle to overturn. Fortunately, no injuries were reported to the driver. भाई साहब, ये रिक्शा आपका है? मेरा ही है। क्या हुआ था? आग में झपकी लग गया मेरे। आपको आग लग गया और ये एक्सीडेंट हो गया। सेल्फ एक्सीडेंट है। वो इधर पत्थर के ऊपर चढ़ गया, बाद में बैलेंस। हाँ, ये पत्थर के वजह से ये हो गया। बैलेंस नहीं हुआ। आपकी गाड़ी में कुछ सामान है, लोड है? लोड है, अभी अंदर लोड है। तो अभी आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया है आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है? अभी मैं वो गाड़ी, मेरा फोन ही नहीं मिल रहा है, मैं किसको कांटेक्ट करूं बोला। The 20th Vardhapan Din of Sri Rashtraboli Brahman Devasthan was held at Urmal Bagwada Morji with great pomp and enthusiasm. The event was marked with a grand puja followed by a bhajan program with well-known artists from Urmal Bagwada. Thousands of devotees and locals from all over Goa came to partake in this auspicious program. वर्ष पद्धतीप्रमाणे 20 राष्ट्रीय ब्राह्मण देवस्थानाचो उत्सव वर्धापन दिन साजरो केलो आमी सकाळी धार्मिक विधी जाले, मागीर आरती जाले, प्रसाद जालो, आतां महाप्रसाद जातलो, त्याच्या उपरांत साजे सांस्कृतीक कार्यक्रम, तेतूंत बायलांची फुगडी आसतली आनी साजे एक नाटक आता 8 राजदीप याचे नाटक असतले साजे 7:30 8 सुमार आणि त्याच्या उपरांत सुरत शेठ गांवकर, ओंकार शेठ गांवकर यांची भजनाचो कार्यक्रम फाल्यां अशे 2-3 दीस कार्यक्रम आमी दवरले आणि फाल्यां परत दशो 3 दीस आमी प्रोग्राम आहा आमचे तशेंच परवा स्थानिक बायलांचो भुरग्याचो एक सांस्कृतीक कार्यक्रम आहा, तातूंत फुगडी आहा, इंडिव्हिज्युअल डान्स आहा आणि बारीक बारीक तेंचे सगळ्याचे प्रोग्राम हो आमी 5 वर्सांनी एक असो व्हडलो हे करता, जेणे करून हो विसाव पूण 5 वर्स प्रत्येक वर्स आमचो आसता, पूण 5 वर्सांनी आमी एक व्हडलें फंक्शन हे करून हे करता अशें व्हडलें फंक्शन केलें कामा खातीर चडसो लोक गांवांतलो तशेंच भायले आमचे सोयऱ्या दायरा सगळे हजारांनी लोक अटेंड करतात. बरो प्रतिसाद मेळटा आमकां ह्या हेका फंक्शनाचो आस्वाद घेता. हांव तरी सुद्दां आव्हान करता की भायर कोण भितर आहात वा तेंच्यांनी सगळो कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवपाचो आणि आमच्या कार्यक्रमाक सहकार्य करता. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.